ఇమాజిన్ దిస్, మీరు క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తున్నారు. ఫాస్ట్ బౌలర్ పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాడు, బాల్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ స్టంప్ వేశాడు, బ్యాట్స్మెన్ షాట్ ఆడాడు, ఎడ్జ్ తగిలింది, కీపరు అద్భుతమైన క్యాచ్ పట్టాడు. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది? కెమెరా ఆ బౌలర్ వైపు తిరుగుతుంది, కామెంటేటర్స్ ఆ బౌలర్ని బాగా ఎలివేట్ చేస్తారు, మనందరం ఆ బౌలర్ని బాగా పొగుడుతూ సెలబ్రేట్ చేస్తాం. కానీ అదే ఆ వికెట్ కీపర్ ఆ క్యాచ్ వదులుంటే? VFX ఆర్టిస్ట్ సినిమాకి ఓ వికెట్ కీపర్ లాంటి వాడు. షాట్ బాగా పండిందా, సినిమా, ఆ హీరో, డైరెక్టరు అందరూ ఎలివేట్ అవుతారు, ఎవ్రీబడి ఈజ్ హ్యాపీ. షాట్ ఫెయిల్ అయితే అందరూ ఆ VFX ఆర్టిస్ట్నే తిడతారు. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రోలింగ్ పిక్సెల్స్. ఇవాటి ఎపిసోడ్లో మనము రోడియో ఎఫెక్ట్స్ చేసిన అద్భుతమైన VFX గురించి చర్చించబోతున్నాం ఈ చిన్న ఇంట్రో తర్వాత. ఓకే, ఫస్ట్ 10 సెకండ్స్లోనే వాళ్ళు షోకేస్ చేసింది చూడండి. క్రీచరు, ఎన్వైరన్మెంట్, లైటింగ్ అన్నీ ఒక బ్యూటిఫుల్ వేలో చూపించారు. ఇది యాక్చువల్గా ఐ థింక్ మూవీలోని సీన్. అండ్ ద వే ఇట్స్ లుకింగ్, లైక్ ఫస్ట్ సెకండ్ నుంచి కూడా నేను మర్చిపోయాను యాక్చువల్గా నేను VFX ఈ క్రిటిక్ చేస్తున్నాను. బికాజ్ ఐ గాట్ సో ఇన్వాల్వ్డ్. ఆ ఫస్ట్ ఫ్రేమ్లో ఆ వుల్ఫ్ ఎంటర్ అయినప్పుడు, ఆ అడవిని చూసినప్పుడు, ఓకే ఇది ఒక అడవి, మనం ఒక వుల్ఫ్ని చూడబోతున్నాము. అండ్ వుల్ఫ్ ప్యాక్ రాగానే ఓకే దే ఆర్ చేజింగ్ సంబడి, వాట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ నెక్స్ట్ అనే నా మైండ్లో ఉంది తప్ప CG ఎంత బాగుంది, ఫర్ ఎంత బాగుంది అని ఆ మూమెంట్లో నేను మర్చిపోయాను ఒక క్షణం. అండ్ దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ క్వాలిటీ VFX. It should divert your attention to only the story and storytelling and nothing else. And creature behavior చూడండి, ఆ స్నార్లింగ్ ఎఫెక్ట్ చూడండి, అండ్ ద సిలోఎట్ ఇస్ సో స్ట్రాంగ్. అక్కడ 3 wolves ఉన్నాయి అండ్ దే ఆల్ లుక్ స్లైట్లీ డిఫరెంట్ అండ్ క్లియర్లీ డిఫరెంట్ wolves అని, కాపీ పేస్ట్ కాదని మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో ది ఎఫర్ట్ దట్ మైట్ హవ్ గాన్ ఇన్ టు దిస్ ఇస్ క్వైట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ. ఇంకా ముందు చూద్దాం, వాళ్ళు బ్రేక్ డౌన్ ఇస్తున్నారు కదా. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ ఎనాటమీ. ఒక క్రీచర్ సక్సెస్ఫుల్గా తెర మీదకి రావాలి అంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఈజ్ యూ నీడ్ టు నో వాట్ ద బోన్స్ ఆర్. అది అనాటమీ ఏంటి, దాని బాడీ స్ట్రక్చర్ ఏంటి. సో మోడర్న్ VFXలో ఐ థింక్ అట్లీస్ట్ ఇన్ ద లాస్ట్ 10-15 years అయితే ఐ డింట్ సీ ఎనీ క్రీచర్ వేర్ దే డింట్ యూజ్ దిస్ ప్రాసెస్. అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ మోడలింగ్ దిగే ముందు ఆ అనాటమీ రీసెర్చ్ చేయడం, అండ్ ఆ స్కెలిటన్ని మోడల్ చేయడం, దాని తర్వాత మసిల్స్ని మోడల్ చేయడం, ఆ తర్వాతే యూ కమ్ అబౌట్ ద స్కిన్ అండ్ ద డీటెయిల్స్. ఇది చాలా స్టాండర్డ్ ప్రాసెస్ హాలీవుడ్లో ఫర్ పాస్ట్ 20 years. అండ్ మన ఈవెన్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కూడా ఇన్ ద లాస్ట్ 5 to 6 years లియో దగ్గర నుంచి అట్లీస్ట్ దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ టెక్నిక్. బికాస్ దెర్ ఈజ్ నో అదర్ ఆప్షన్. మీకు రియలిజం కావాలి అంటే యూ నీడ్ టు థింక్ రియల్. హౌ ఈజ్ అ వుల్ఫ్ మేడ్? ఫ్రమ్ బోన్స్. మనం కానీ ఎనీ క్రీచర్, బోన్స్, మసిల్స్ అండ్ ఫ్లెష్. సో ఇన్సైడ్ అవుట్ మోడలింగ్ అంటారు దీన్ని, అండ్ దాట్స్ వాట్ దే ఆర్ షోకేసింగ్ హియర్. దిస్ ఈజ్ ఇంక్రెడిబుల్. చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద రీసెర్చ్ ఫేజ్, R&D అంటారు. సో వన్స్ దే హ్యావ్ మోడల్డ్, వాళ్ళు డిఫరెంట్ పోజెస్లో వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసింది. ఐ థింక్ దే హవ్ టేకెన్ సమ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్. వాళ్ళ టీము నార్త్ క్యూబెక్ వెళ్ళి, రోడియో FX టీము, దే స్పెండ్ డేస్ క్యాంపింగ్ వేసి దే షాట్ నంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ అండ్ ఫొటోస్ అనమాట ఆఫ్ లైవ్ వుల్ఫ్ ఇన్ ద వైల్డ్. అండ్ అక్కడి నుంచి వాళ్ళు తీసుకున్నారు ఈ రెఫరెన్స్ జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ అ వుల్ఫ్స్ బాడీ లాంగ్వేజ్. అది ఎలా ఉంటుంది, ఏమేమి డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి దానికి అండ్ ఆర్డినరీ డాగ్కి. అండ్ ఆ సిలువెట్ చూడండి, ప్రతి పోజ్లో అవి క్యాప్చర్ చేసి ఇవి వాళ్ళ యానిమేషన్లో యూజ్ చేయడం కోసం డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్స్ అలాగా ఫ్రీజ్ చేసి చూసుకుంటున్నారు. ఓకే ఈ ఫేజ్లో ఎలా ఉంటుంది అని. అందువల్ల ఎవ్రీ సింగిల్ షాట్లో మీకు సిలువెట్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది, ఎక్కడ మిస్ అవ్వదు, బికాస్ ఆఫ్ ద రీసెర్చ్ దట్ దే హావ్ డన్. ఇది ఇంత సీరియస్నెస్ ఉంటే తప్ప రియలిజం రాదు. దేర్ ఆర్ నో షార్ట్ కట్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ.
and they haven't taken any. ఇంకా ఫర్ లేయరింగ్ చూడండి, ఇది లేయరింగ్ అంటే నేను ఫస్ట్ ఎపిసోడ్లో మెన్షన్ చేశాను ఫర్ లేయరింగ్ అని. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్. ఎవ్రీ స్ట్రాండ్ ఆఫ్ హెయిర్ వాళ్ళు ఎన్ని ఇటరేషన్స్ చేస్తుంటారు టు గెట్ టు దిస్ క్వాలిటీ. రెఫరెన్సెసే కాకుండా ఆర్టిస్టిక్గా వాళ్ళు చూసి ప్రతి టెక్స్చరు, ఆ గ్రే టు వైట్ ట్రాన్సిషన్స్ అండ్ మధ్యలో ఆ యెల్లోస్ హ్యూస్, వేరియేషన్ ఎక్కడా తగ్గకుండా, అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ హెయిర్ స్ట్రాండ్స్ చేసినప్పటికీ దే టుక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సెక్షన్, ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ. అండ్ మీరు ఇక్కడ అనుకోవచ్చు ఆ కింద ఏంటి బంతులు పెట్టారు, దాని పర్పస్ ఏంటి అని. ఆ గ్రే బాల్, క్రోమ్ బాల్ అండ్ కలర్ చార్ట్ అంటారు వీటిని. అయితే దీనికి రెండు రకాల యూజెస్ ఉన్నాయి. ద ఫ్రేమ్ దట్ వీఆర్ వాచింగ్ ఇది కంప్లీట్లీ సీజీ షాట్ కదా. సో ఆ గ్రే బాల్ ఏం చేస్తుంది అంటే లైట్ డైరెక్షన్ ఏంటి అండ్ ఎంత సాఫ్ట్నెస్, హార్ష్నెస్ ఉంది అని మనకి తెలియజేస్తుంది అనమాట. ఓకే, మనకి అటు నుంచి లైట్ వస్తుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ క్వైట్ సాఫ్ట్, అండ్ ఇక్కడ బౌన్స్ లైట్ వచ్చి కింద కొంచెం yellow వస్తుంది కదా స్పియర్ మీద. సో దట్స్ హౌ యూ అండర్స్టాండ్ ఓకే ఎన్వైరన్మెంట్ ఎలాంటిది అని. అండ్ దాని ప్రకారం ఈజ్ దట్ వుల్ఫ్ రియాక్టింగ్ కరెక్ట్లీ టు లైట్. మీరు చూస్తే లైట్ డైరెక్షన్, కింద కొంచెం yellow హ్యూస్ బికాస్ ఆఫ్ ద బౌన్స్ లైట్, అవన్నీ వాళ్ళ మెజర్ చేసుకోవడానికి అనమాట. ఓకే, ఇది బాగుందా లేదా అని. డిఫరెంట్ లైటింగ్ కండిషన్స్లో దే విల్ లుక్ అండ్ టెస్ట్ అనమాట హౌ ఇట్స్ లుకింగ్ అని, రియలిజం కోసం. And a chrome ball tells you the reflectivity. So that's about the maximum reflectivity that you can get. And obviously any real creature cannot have that much reflectivity kada ekkadaina. So it will have to be somewhere between this gray and specularity vachesarki. It will be somewhere in between. And yeah, it also color charts vachesarki kuda it's like very color balance anamata. బికాజ్ మన కెమెరాలో అండ్ మానిటర్లో కలర్ క్యాలిబ్రేషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఎవ్రీ మానిటర్ వేరీస్ కదా. సో ఈ కలర్ చార్ట్ ఉండడం వల్ల ఇట్ సర్వ్స్ యాజ్ అ రెఫరెన్స్ ఫర్ దట్ కలర్స్ దట్ దే యూజ్ ఆన్ ద మోడల్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇది ఒక స్టాండర్డ్ ప్రజెంటేషన్ టెక్నిక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. సో మీరు స్టూడెంట్స్ ఒక రీల్ చేయాలనుకుంటే కూడా దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ప్రజెంట్. ఇది లేకుండా చేస్తే యూనో ఆల్మోస్ట్ ఇగ్నోర్ చేస్తాను అనమాట. బికాజ్ ఆ రెఫరెన్స్ పాయింట్ కావాలి చూసే వాళ్ళకి కూడా ఇమీడియట్గా. అది మిస్ అయితే దెన్ దే హ్యావ్ టు స్పెండ్ మోర్ టైమ్ అనలైజింగ్ అండ్ నోబడీ వాంట్స్ టు డూ దట్. సో ఇది స్టాండర్డ్ వే ఆఫ్ ప్రెజెంటింగ్ ఎనీ మోడల్ దీస్ డేస్. ఇక్కడ మసిల్ అండ్ ఫ్యాషియా సిమ్యులేషన్, ఆ తర్వాత స్కిన్ సిమ్యులేషన్, ఈ 3 లేయర్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఫర్ రియలిస్టిక్ మసిల్ డెఫర్మేషన్. ఇంతకుముందు మనం స్కెలిటన్ చూసాం. ఆ స్కెలిటన్ని వీళ్ళు యానిమేట్ చేస్తారు. ఆ స్కెలిటన్ యానిమేట్ చేసిన తర్వాత మసిల్స్ అనేవి సిమ్యులేషన్ కన్స్ట్రెయింట్స్ వాడి దాన్ని బోన్స్కి అటాచ్ చేస్తారు. సేమ్ వే ఆర్ మసిల్స్ ఆర్ అటాచ్ టు అవర్ బోన్స్. ఇది వాడు అటాచ్ చేసి ఆ యానిమేషన్తో ఎలా మూవ్ అవుతుంది, అక్కడ ఏమైనా కరెక్షన్స్ ఉన్నాయా అనలైజ్ చేసి ఫిక్స్ చేస్తారు. Once that is done, fascia layer అని ఉంటుంది. Fascia కూడా అగైన్ ఇట్స్ లేయర్ దట్ మనకి ఉంటుంది మన బాడీలో కూడా. అన్ని మసిల్స్ని, బ్లడ్ని, నర్వ్స్ని అన్ని ప్యాకేజ్ లాగా ఒక ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్లో పెట్టినట్టు ప్యాకేజ్లా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫ్యాషియా లేయర్. అదేం చేస్తుందంటే ఈ మసిల్ క్రీసెస్, ఓవరాల్ మూమెంట్స్ని కొంచెం స్మూత్ అవుట్ చేస్తుంది. అండ్ దెన్ ఫైనలీ ఆ ఫ్యాషియా మూమెంట్స్ని ఈ స్కిన్ మీద వాళ్ళు స్టిమ్యులేట్ చేస్తారు. సో అది ఫైనలీ మనం చూసే యాక్చువల్ మోడల్ ఈ సిమ్యులేటెడ్ అనమాట. ఇట్స్ నాట్ యానిమేటెడ్. యానిమేషన్ ఈస్ డన్ ఓన్లీ ఆన్ ద బోన్స్. Simulation is what we finally see on the screen. And this is and generally actually there will be a combination. There will be some parts face of even the lower legs, so they are directly under simulation em undadu because there is no muscle movement. But that's the technique and that is the standard. And you know, ఇది చేయకపోతే మీకు రిజల్ట్ ఇలా ఉండదు. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఆ ఫర్మి కూడా డెబ్రీ అండ్ చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ అవి చూడండి. దే రియలీ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ రీసెర్చింగ్ దాట్ అండ్ దే వాంటెడ్ నథింగ్ బట్ రియలిజం ఇందులో. సో రోడియో వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే వాళ్ళు
అడవిలో ఉండే జంతువు ఈ క్లోజప్ ఫొటోస్లో వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసి చిన్న చిన్న ఆకులు ఆ ఫర్లో అతుక్కోవడం, చిన్న చిన్న బ్రాంచెస్ ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేశారు వాళ్ళు. అండ్ ఇట్ మేక్స్ సెన్స్ కూడా. లాజికల్గా చూస్తే ఒక అడవిలో ఉండే జంతువుకి మట్టి ఇదే నేను ఫస్ట్ ఎపిసోడ్లో కూడా చెప్పాను. ఆ వుల్ఫ్ చాలా క్లీన్గా ఉంది అని. జనరలీ ఆర్ఆర్ఆర్ క్రీచర్స్ కూడా దే లుక్ టూ క్లీన్, స్నానం చేసి వచ్చినట్టు. కానీ అడవిలో ఉండే క్రీచర్స్కి దే లివ్ ఇన్ గ్రైమ్, మట్టి అండ్ ఆకులు. సో అవన్నీ ఎక్కడే ఇంత బొచ్చు పెట్టుకుని అవి ఎక్కడా అంటుకోలేదు అంటే మన ఐస్ ఒప్పుకోవు, మన కళ్ళు మనకు తెలియకుండానే. అందువల్ల యూనో దే ఆర్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్, ఇగ్నోర్ చేయలేము. అండ్ దే హ్యావెంట్ ఇగ్నోర్డ్. అందువల్ల చూడండి ఆ అవుట్పుట్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ. ఆ రెండే టెస్ట్లు వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఆ టెస్ట్ రెండర్స్ చూసుకుని డిఫరెంట్ పాసెస్ మనకి చూపిస్తున్నారు. ఎన్ని పాసెస్ చేసి ఫైనలీ ఆ లైవ్ యాక్షన్లో ఎలా బ్లెండ్ చేశారు అన్నదాన్ని. గ్రౌండ్ ఇంటరాక్షన్స్ చూపిస్తున్నారు. లుక్ ఎట్ దాట్. అవి పరిగెడుతున్న కొద్దీ ఆ లీవ్స్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది. దీనికి వాళ్ళు మొత్తం లైవ్ యాక్షన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ని స్కాన్ చేసి దాన్ని 3Dలో రీప్రొడ్యూస్ చేసి దానిపైన ఆ ఆకులన్నీ మళ్ళీ CG పార్టికల్స్ ద్వారా CG ఆకులు యాడ్ చేసి దాన్ని రియాక్ట్ చేయిస్తున్నారు ఈ వుల్ఫ్ చేత. అండ్ దట్ ఈస్ సో క్రూషియల్. ఆ CG రీక్రియేషన్ చేయకపోతే ఆ ఎంటైర్ సీన్ని ఇక లైటింగ్ కరెక్ట్గా రావడం ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్. అండ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ క్వైట్ స్టాండర్డ్. ఇప్పుడు ఎనీ షార్ట్ ఇది మనం కల్కిలో కూడా చూపించారు. ద రీజన్ సమ్ ఆఫ్ ద లైటింగ్ ఈజ్ సో గుడ్ ఇన్ కల్కి ఈజ్ బికాస్ ఎవ్రీ షార్ట్ ఈజ్ రిప్రొడ్యూస్ ఇన్ CG. వాళ్ళు లైవ్ యాక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ అవనివ్వండి, ఈవెన్ ద యాక్టర్స్ ఆర్ ఆల్ రీప్రొడ్యూస్ in 3D, and then they use the lighting in it so that you get accurate results. And, okay, chase scene. Ikkada story point. A Nazi soldier is about to shoot that girl, and ఆ ఎమోషన్ చూడండి ఎలా క్యారీ చేస్తున్నారు వాళ్ళు విత్ మూడ్ అండ్ లైటింగ్. And this is the shot. This is what all the work they did was for. E shot was the finale. Body movements చూడండి వుల్ఫ్ది. When it's trying to pull the meat out of the guy, it's just a dynamics, animation, it's just out of this world. They really push themselves. While challenge is this, they mentioned in many interviews that realism was their ultimate goal, and the effort that they put in this is just the dedication, extraordinary. And అంతే ఐ థింక్ వుల్ఫ్ షాట్. సో ఇక్కడ మనకి కీ టేక్అవేస్ ఏంటి అంటే మీకు షార్ట్ కట్స్ లేవు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ అ రియల్ క్రీచర్, స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద బోన్స్ ఆల్ ద వే అప్ టు దిస్ ఫర్. ఏ లేయర్ మీరు మిస్ చేసినా రియలిజం కొంచెం సాక్రిఫైస్ అయిపోతుంది. రోడియో ఎఫెక్ట్స్కి ఇలాంటి క్వాలిటీ VFX చేయడం పెద్ద కొత్త ఏం కాదు. దే బీన్ అరౌండ్ ఫర్ అ వైల్. అండ్ ఈవెన్ హౌస్ ఆఫ్ డ్రాగన్స్లో కూడా డ్రాగన్స్ వీళ్ళే ఈ కంపెనీయే చేశారు. కాకపోతే ఓ డ్రాగన్ అనేసరికి ఎంతైనా ఒక ఇమాజినరీ క్రీచర్ కాబట్టి కొన్ని తప్పులు ఉన్నా కూడా మనకి వెంటనే మనం గ్రాప్ చేయలేము దాన్ని. బట్ వుల్ఫ్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ అ బిగ్గర్ ఛాలెంజ్. ఎందుకంటే మనకి సబ్కాన్షియస్గా వుల్ఫ్ అనాటమీ మన మైండ్లో ఇంగ్రెయిన్ అయి ఉంటుంది. మనం కుక్కల్ని చూస్తూ ఉంటాం రోజు, వుల్ఫ్ని చాలా డాక్యుమెంటరీస్లో కానీ లేకపోతే జూలో కానీ చూసి మనకి బాగా అలవాటు అయిపోతుంది దాని మూమెంట్స్. సో కొంచెం తేడా వచ్చిన లుక్లో కానీ యానిమేషన్లో కానీ మన బ్రెయిన్ వెంటనే పట్టేస్తుంది.
అండ్ అలా చేయకుండా వీళ్ళు చేశారు అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ షార్ట్లో ఎక్కడ కూడా ఓన్లీ 1 or 2 మూమెంట్స్లో వాళ్ళు యానిమేషన్ ఎగ్జాజరేట్ చేశారు ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. సో ఇఫ్ ఎనీథింగ్ వాళ్ళు చేసిన మార్పులు కూడా సీన్ని ఎలివేటే చేశాయి, కానీ ఎక్కడా ఫెయిల్ అవ్వలేదు. అంత డెడికేషన్తో చేశారు అంటే మనం రోడియో ఎఫెక్ట్స్ని అప్రిషియేట్ చేయాలి. వాట్ దే హ్యావ్ డన్ ఈజ్ దే సెట్ ద బార్ వే హై. ఇంకా మనం ఇంతకంటే తక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం చాలా కష్టం అయిపోతుంది. సో let us bring our hands together for Rodeo FX for their incredible effort, and at the same time ఇన్స్పిరేషన్ ఊరికే తీసుకుని వేస్ట్గా పడేయకుండా నేను ఛాలెంజ్ చేసుకోవాలి అని డిసైడ్ అయ్యాను. అంటే నేను చెప్పాను కదా ఈ వీడియోలో ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఇవ్వబోతున్నానని. ఆ అనౌన్స్మెంట్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ జూలైలో నేను నా ఓన్ క్రీచర్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను, అండ్ ప్రాసెస్ అంతా నేను లైవ్ స్ట్రీమ్ చేస్తాను. సో మనం ఈ రీల్లో ఇంకా చూడబోయే రీల్స్లో నేర్చుకున్నవన్నీ అప్లై చేసి కెన్ వి అచీవ్ అట్లీస్ట్ సంథింగ్ 50% యాజ్ గుడ్ యాజ్ వాట్ దే హ్యావ్ డన్ అన్నది నా ఇంటెన్షన్. దీనిలో మీకేంటి అంటే ఇది మీకు నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే మీకు కంప్లీట్ ప్రాసెస్ నాకు తెలిసింది నేను మీకు నేర్పడమే కాకుండా నేను నేర్చుకుంటుంది కూడా మీకు లైవ్ రియల్ టైంలో నేర్పించడం అనేది జరుగుతుంది. సో మీకు ఫ్రీగా నేర్చుకునే ఒక అవకాశం. నాకు రేటా తెలుగు వాడివి, అందరూ తెనాలి వాడివి, నాకు రేటు కడతావా? నీకు ఫ్రీ ఫ్రీ ఫ్రీ. సో మీకు లేదా మీకు తెలిసిన వాళ్ళకు ఎవరికైనా విఎఫ్ఎక్స్ క్రీచర్ ఎఫెక్ట్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, నేర్చుకోవాలని అనుకుంటే టెల్ దెమ్ టు సబ్స్క్రైబ్. ఎందుకంటే ఏదైతే ఏంటి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషనే కదా, వాళ్ళు ఫాలో అవుతారేమో ఒకసారి అడగండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియోలో మన టాపిక్ ఏంటి అనేది చిన్న క్లిప్ ప్లే చేస్తాను ఎండ్లో. అంతవరకు మన సెలవు. గుడ్.